God so loved the world that he gave his begotten Son, the Lord Jesus Christ, who came to die for humanity. For the Bible says he came as the light to show us the way into salvation. But it's rather unfortunate that the world decided to turn him down and to go after the things of this world. But God still, he loves humanity. He loves the soul of a man. That's why he does everything to make sure that man has the opportunity to hear his word in order to be saved. We really want to send our sincere condolences to the Branham family after the departure of Billy Paul Branham. We really do appreciate God for the tremendous work that he did to have really helped the bride of Christ to have the spiritual food on due time. God bless his gentle soul, and may God continue to sustain the bereaved family. We thank God for his presence at the Voice of God recording, and today we are going to enjoy the work that they all do at the Voice of God recording. Dear faithful viewers, good afternoon, good evening, good morning. It may depend on the time you come across this video. We are on the English podcast entitled Visions for Lost Souls. Why Visions for Lost Souls? Because the soul is the most important part of a man, which is rather unfortunate that men do pay less attention to their souls, and that is why God came to die for us. And God, so loving, sent us a wonderful message entitled The Flashing Red Light of His Coming through His humble servant, Prophet William Marion Branham. What does it say? The flashing red light of His coming is to tell us that as Jesus came for the first time to save humanity, His second coming will not to save humanity anymore, but will be to judge humanity. So the way one shall make his bed, that is how he's going to sleep on it. What a man shall sow, that is what he's going to reap. Dear faithful viewers, we should be mindful of what we are doing today, because we are going to harvest it tomorrow. And before we really go deeper into the message entitled The Flashing Red Light of His Coming, we are going to listen to a series of testimonies before going into the message of what really happened in the life of Prophet William Marion Branham. I really want to disapprove the fact that many people do say that Brother Branham is God. He's never God. He never said in his message. All what Brother Branham always preached throughout his life is only to tell people Jesus is the same yesterday, today, and forever. He never said he's God. And there's no way we are going to worship a man because he never said he's God. So dear faithful viewers, you may come across this tape for the first time. Brother Branham never said he's God. Those people who say that he's God, they are all lying. Brother Branham never said he's God. He's just God's servant whom God sent with a message to help humanity. God bless you as you faithfully listen to the tape, to few testimonies of what God has done before going deeper into the message entitled The Flashing Red Light of His Coming. See you in a few minutes. The sermon, The Flashing Red Light of the Sign of His Coming, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, June 23rd, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Le feu rouge clignotant, signe de sa venue », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 23 juin 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Merci, frère Neville. Restons debout un instant pour la prière. Inclinons la tête. Our Heavenly Father, to Thee we give praise for all that our eyes have seen and our ears have heard. Notre Père Céleste, nous te donnons la louange pour tout ce que nos yeux ont vu et que nos oreilles ont entendu. And we thank Thee, Lord, because today we know that Thou art the same great Jehovah God that always has been and you ever will. Et nous te remercions, Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous savons que tu es le même grand Dieu Jéhovah, que tu l'as toujours été et que tu le seras toujours. We thank Thee for Jesus Christ, who made it possible that we could be back into divine fellowship with Thee again through the shedding of His innocent blood. Nous te remercions pour Jésus-Christ, qui a rendu possible pour nous d'être de nouveau en communion divine avec toi,
grâce à l'effusion de son sang innocent. That through the propitiation of that blood, we now are sons and daughters of God. Et ainsi, par le sang de cette victime expiatoire, nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. It does not yet appear what we shall be at the end, Ce que nous serons à la fin n'a pas encore été manifesté. but we know we'll be like him, for we shall see him as he is. Mais nous savons que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. And Father, that's all sufficient for us, as long as we're like him, standing in the form of his image. Et Père, cela nous suffit entièrement, pourvu que nous soyons semblables à lui, que nous portions son image. And now, Father, we do not want to be at this hour conformed to the things of the world, Et maintenant, Père, nous ne voulons pas, en cette heure, nous conformer aux choses du monde, but be transformed by the renewing of our spirits, by the Holy Ghost. mais être transformés par le renouvellement de notre esprit, par le Saint-Esprit, That he might come and take our lives into his own care afin qu'il vienne prendre nos vies sous sa garde, and would lead us and guide us for what days we have left upon the earth and magnify his great name. qu'il nous conduise et nous guide pendant les jours qui nous restent sur la terre, afin de magnifier son grand nom. We thank thee for all these things, Nous te remercions pour toutes ces choses. and with expectations we look for your visit with us tonight as we've gathered in now. Et nous sommes dans l'attente de ta visite parmi nous ce soir, alors que nous nous sommes rassemblés ici maintenant, And believing that you'll meet with us as you promised, in Jesus Christ's name, amen. en croyant que tu vas nous rencontrer comme tu l'as promis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. I believe it was David that said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Je crois que c'est David qui a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». And we are very grateful indeed to be here tonight Et nous sommes vraiment très reconnaissants d'être ici ce soir. and feel it a privilege to have this grand opportunity to be here speaking with you people. Et pour nous, c'est un privilège d'avoir cette formidable occasion d'être ici, de parler avec vous tous. I'm making some tapes, J'enregistre des bandes. so I just looking back into the room to see if the brethren were getting the tape. Donc je viens de jeter un coup d'œil dans le local pour voir si les frères enregistraient. It's all now. The tapes are going. All right. C'est en route maintenant. Les bandes tournent. Très bien. This purpose for this is I promised that sending out messages would be taped here at the tabernacle. La raison de cela, c'est que j'avais promis que les messages qu'on enverrait seraient enregistrés ici au tabernacle. Now, I'd like to say something about this morning. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose à propos de ce matin. Today, right after noon, rather, when I was ending the morning meeting, Aujourd'hui, juste après midi, plutôt, au moment où nous terminions la réunion du matin, something taken place that maybe some of you wasn't here and didn't hear about it. il s'est produit quelque chose, et peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas ici et n'en ont pas entendu parler. I was closing service and I'm speaking from the platform here, watching a brother standing out here, shaking hands with the people by the name of Brother Wave, we call him here. Je terminais la réunion. Je parlais ici, sur l'estrade, en observant un frère qui était debout là, en train de serrer la main des gens. Son nom est frère Way. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. His wife is a fine registered nurse. Sa femme est une excellente infirmière diplômée. And Brother Way is one of God's servants. Et frère Way est un des serviteurs de Dieu. And he's also
works in secular work, Il fait aussi un travail séculier, but has a call upon his heart for years to the field of mission work. mais il a un appel dans son cœur depuis des années pour faire un travail sur le champ missionnaire. Felt led that God should bring him here and wait at this post here until receiving further orders to advance into the field. Il a senti que Dieu voulait l'amener ici et le conduisait à rester ici en attendant qu'il reçoive de nouveaux ordres avant de s'engager sur le champ de mission. A few days ago, speaking to him and having a little interview with him and his wife. Il y a quelques jours, je lui ai parlé. J'ai eu un petit entretien avec lui et sa femme. And this morning, by making my confession of having complex, Et ce matin, quand j'ai confessé que j'avais un complexe, I referred to Brother Way also as having a complex, j'ai mentionné que frère Way aussi avait un complexe, which is certainly normal among all people. ce qui est certainement normal chez tout le monde. And at a moment after that, Brother Way was stricken in a heart attack and dropped dead in the floor. Et un instant plus tard, frère Way a été terrassé par une crise cardiaque et est tombé mort par terre. And I've seen his wife, and I noticed. J'ai vu sa femme et j'ai remarqué, I've been around many people dying, and I do not have to say this. je me suis trouvé auprès de beaucoup de personnes en train de mourir. Et je ne suis pas obligé de dire ceci. I like to brag on Jesus Christ and His power. J'aime vanter Jésus-Christ et sa puissance. But at this time, I think we should never try to brag on Him in any way that's something He didn't do. Cependant, à l'heure qu'il est, je pense qu'on ne devrait jamais chercher à le vanter d'aucune manière pour quelque chose qu'il n'a pas fait. But I've seen Jesus Christ raise up the dead many times. Infallible doctors testing to prove. Mais j'ai vu Jésus-Christ ressusciter les morts de nombreuses fois. Des examens médicaux infaillibles l'attestent. For instance, in Connecticut just recently in a meeting, Par exemple, récemment, pendant une réunion dans le Connecticut, setting a large, some kind of a famous auditorium, dans une grande salle bien connue. there was a Dr. Barton, a Christian doctor, on the platform with me, a medical doctor, Il y avait un certain docteur Barton, un docteur chrétien, sur l'estrade avec moi, un docteur en médecine. and there was a fine, renowned Christian woman, a lovely, wealthy woman she was, Et il y avait une précieuse chrétienne de bonne réputation. C'était une femme aimable et riche. she was sitting kind of to my left, Elle était assise un peu à ma gauche. and I called the prayer line, and I noticed the woman, just all at once, J'avais appelé la ligne de prière et j'ai remarqué que cette femme, tout à coup, when anyone, their heart stops, quand son cœur s'arrête, you can close your eyes, but when you are shocked to death, on peut fermer les yeux. Mais quand on est frappé par une mort subite, when your heart stops, really, your eyeballs turn back and the white part of your eye pushes out. quand le cœur s'arrête, là, vraiment, les yeux se révulsent et le blanc de l'œil ressort. And I noticed it as she sank down. Et c'est ce que j'ai remarqué lorsqu'elle s'est effondrée. And quickly they called for the medical doctor, and he run to her to take her pulse. Rapidement, on a appelé le docteur. Il a couru vers elle pour lui prendre le pouls. He shook his head, put his hand up on her, his ear to her heart, and she was gone. Et il a secoué la tête. Il a posé ses mains sur elle, son oreille sur son cœur. Elle était partie. She sank in the floor, and her daughter screaming, which interrupted the meeting. Elle s'était effondrée sur le sol et sa fille criait, ce qui a interrompu la réunion. I continued on because I didn't have no word of the Lord for the woman, and I continued on. J'ai continué parce que je n'avais pas de parole du Seigneur pour cette femme.
j'ai simplement continué. They said something about getting Brother Branham. Ils ont parlé d'aller chercher frère Branham. And they said, we don't want to call him in the prayer line because he's under discernment. Et ils ont dit, nous ne voulons pas l'appeler pendant la ligne de prière, parce qu'il est en train d'exercer le discernement. And they said, get little Branham. That was Billy. Et ils ont dit, allez chercher le jeune Branham, c'est-à-dire Billy. And Billy, being it was a woman dead, he didn't want to. Et Billy, étant donné que c'était une femme morte, il ne voulait pas. You know, people get the suspicion of somebody being dead. Vous savez, les gens sont portés à être méfiants devant quelqu'un qui est mort. That's just a hull. There's nothing there. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Il n'y a rien dedans. That people think strange. That the person isn't there themselves. They've moved on. Les gens ont des pensées étranges à ce sujet, alors que la personne elle-même, elle n'est plus là. Elle s'en est allée. And so he was afraid to go around the woman because she was dead. Donc, il avait peur de s'approcher de cette femme, parce qu'elle était morte. And then immediately the Holy Spirit spoke to me. Et aussitôt, le Saint-Esprit m'a parlé. I turned from the place, walked down the steps, come around to where she was. Je me suis déplacé, j'ai descendu la marche, me suis approché de l'endroit où elle était. And just as I started to where she was, the Holy Spirit spoke to me and I said, Mary. Et au moment où je me dirigeais vers elle, le Saint-Esprit m'a parlé. Et j'ai dit, Marie. She said, yes, Brother Branham. Elle a dit, oui, frère Branham. She was hallelujah. Elle était vivante. And she had never seen us before. Et elle ne nous avait jamais vus auparavant. And it was the first in meeting. Et c'était la première fois dans une réunion. Then at Shawano just recently, and I say in the last about 4 years ago or 5. Et puis, à Chavano, récemment, il y a de ça environ 4 ou 5 ans. I was speaking one night at the armory. Je parlais un soir au bâtiment militaire. And there was a great crowd of people. Il y avait une grande foule. And an elderly man of some 80 years old, I guess, and his lovely wife. Et il y avait un homme âgé d'environ 80 ans, je pense, et sa charmante épouse. They were Lutheran by faith, go to that great famous Lutheran church there. Ils étaient de confession luthérienne. Ils fréquentent la grande église luthérienne bien connue, là-bas. I forget the name of it now. It's the largest Lutheran gathering in America. One single gathering of church membership. Le nom m'échappe en ce moment. C'est le plus grand rassemblement luthérien en Amérique, de membres d'une église qui se réunissent au même endroit. And it's a great country for the Lutherans. C'est une région de forte imprégnation luthérienne. And while I was speaking, I noticed the fella head going back like that. Et pendant que je parlais, j'ai remarqué cet homme, sa tête a basculé en arrière, comme ça. And his hands went out, and he pitched forward dead in the chair. Ses mains se sont tendues et il est tombé en avant, mort sur sa chaise. And his wife began screaming, and she screamed out, "Somebody help me! Somebody help me!" Sa femme s'est mise à crier et elle a hurlé « Aidez-moi, quelqu'un! Aidez-moi, quelqu'un !» And I said, "Just everyone keep seated, be quiet." Et j'ai regardé, j'ai dit « Que tout le monde reste assis, restez tranquille. » I waited for the Lord to give me a word. Voyez, j'ai attendu que le Seigneur me donne une parole. And Satan now just fixed to make the altar call, and that's just when he wants to show himself. Satan, je m'apprêtais à faire l'appel à l'autel. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il veut se montrer. So, did you ever notice when you start to make an altar call, even little babies will start screaming and things like that? Ainsi, avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on commence à faire un appel à l'autel, il y a même les petits bébés qui commencent à crier et toutes sortes de choses du genre. That's Satan. C'est Satan. You're spiritual, understand? Vous qui êtes spirituel, vous le comprenez. So, the Lord gave me his name and I called him and he come to life just like that. Alors le Seigneur m'a donné son nom, je l'ai appelé et il est revenu à la vie, comme ça. And this morning when I was turned, see,
And I've seen many times the Lord Jesus bring back the dead. Et ce matin, quand je me suis retourné, voyez, bien des fois, j'ai vu le Seigneur Jésus ramener les morts. The little baby in Mexico died at 9 o'clock that morning, and this was between 10 and 11 that night. It come back to life. Au Mexique, le petit bébé était mort à 9 heures ce matin-là. Et c'est entre 10 et 11 heures ce soir-là qu'il est revenu à la vie. And that's bona fide testimony with doctor's witness of it, see? Et c'est un témoignage authentique, confirmé par un médecin. Voyez? That the baby died in his office at 9 o'clock that morning. Le bébé était bien mort dans son cabinet à 9 heures ce matin-là. I think it was pneumonia. Je crois que c'était une pneumonie. And the baby's living today, so far as I know. Et le bébé est en vie aujourd'hui, pour autant que je sache. That's before, oh my, 30, 40,000 people. Et c'est arrivé devant, oh là là, 30 ou 40 000 personnes. And then, this morning I seen our brother Wade, as he's sitting right here now. Et alors, ce matin, j'ai vu notre frère Way assis là. Il est assis ici en ce moment. But he's just sitting right along in here somewhere. He was standing, Mais, alors qu'il était quelque part par ici, il était debout. and we were singing and glory, glory, hallelujah, and shaking one another's hands. Et nous chantions, et gloire, gloire, alléluia, en nous serrant la main les uns les autres. I noticed him as it struck him, and his head went back, J'ai remarqué quand cela l'a frappé et que sa tête a basculé en arrière. Brother Wade isn't given things like anything like fainting or going like that. Frère Way n'est pas sujet à ce genre de choses, comme s'évanouir ou quoi que ce soit du genre. And I seen him fall backwards, Et je l'ai vu tomber à la renverse. and I seen his wife, which is a registered nurse, check his pulse. Et j'ai vu sa femme, qui est une infirmière diplômée, lui prendre le pouls. And she screamed. It was gone. Elle a crié. Il n'y en avait plus. And then I believe it was Sister Nash, a lady here, a colored sister that comes to the church. Et alors je crois que c'est sœur Nash, une dame ici, une sœur de couleur qui vient à l'église. Some of them started running forward, Quelques personnes se sont précipitées en avant. and Miss Wade kept reaching for me to come across the platform. Et là, Madame Way, elle tendait le bras vers moi pour m'inciter à traverser l'estrade. And I said, everybody keep quiet, keep in your seat. Et j'ai dit que chacun reste tranquille, restez à vos places. Don't never be excited in them kind of times, see? Ne vous énervez jamais dans ces moments-là, voyez. That's what Satan wants to do. C'est ce que Satan voudrait. Just wait and see what he says. Attendez simplement de voir ce qu'il dira. If it's somebody moving on to glory, well, we got to go sometime. No better place than in church. So then right into the house of the Lord. Si c'est quelqu'un qui poursuit son chemin vers la gloire, eh bien, il nous faut partir un jour ou l'autre. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'à l'église. Et donc, juste là, dans la maison du Seigneur. So then, but the man was turning back. Et donc, mais cet homme était en train de se retourner. I thought maybe something had fainted or something had happened to him in that manner. J'ai pensé que peut-être quelque chose qu'il s'était évanoui, ou que quelque chose du genre lui était arrivé. But when I looked and his head turned around this way and seeing the inside down part of his eyes pushed out. Mais quand j'ai regardé, sa tête était tournée dans cette direction-ci. J'ai vu l'intérieur, le bas de ses yeux qui ressortait. You can't put your eyes in that condition. It's the heart stopping that does that. On ne peut pas fermer, on ne peut pas mettre ses yeux comme ça. C'est l'arrêt du cœur qui fait ça. And I went across this, and someone, a kind person, had laid something for his head to lay on. Et j'ai traversé ceci, et quelqu'un, une personne bienveillante, avait posé quelque chose pour soutenir sa tête. And there was his feet, hands, and everything stiff. It stopped. Et ses pieds, ses mains, tout était raide. Ça s'était arrêté. His face was as dark as my coat, reddish black, and his eyes turned back. Son visage était aussi foncé que ma veste, rouge sombre,
et ses yeux étaient révulsés. And I know heart attacks. Et je sais reconnaître une crise cardiaque. I know what to do and how they turn. Anybody else that's ever seen it. Je sais quelle réaction et quel changement cela produit sur les gens. Tous ceux qui ont déjà vu ça le savent aussi. So I put my hand up on his pulse, and there's no more pulse than there is on this step. Alors j'ai tâté son pouls, et il n'y avait pas plus de pouls qu'il n'y en a sur cette chair. Not a thing. Rien. Here's his wife, a registered nurse, who checked his pulse. There's no pulse there. Voici sa femme, une infirmière diplômée, qui lui a pris le pouls. Il n'y avait pas de pouls. Then the other day, while I was with Brother Way on a discernment in here, I seen that he had a murmuring heart anyhow. D'ailleurs, l'autre jour, pendant que j'étais avec frère Way, lors d'un discernement ici, j'avais vu qu'il avait un souffle au cœur. So then I thought, this is it. Et donc, je me suis dit, c'est ça. So I laid my hands up on him. Alors, je lui ai imposé les mains. I said, Dear God, I call in the name of Jesus Christ the soul of my brother, his life back again. J'ai dit, Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, je rappelle l'âme de mon frère, sa vie. And the Lord Jehovah knows his Bible here before me. Et le Seigneur Jéhovah le sait, sa Bible est ici devant moi. It felt like when I had my hand on his pulse, Pendant que je tâtais son pouls, j'ai senti comme, and as I know I'll answer for this at the day of the judgment, if it be wrong. et je sais que je devrais répondre de ceci au jour du jugement si c'est faux. And it felt like his pulse beat 4 or 5 times quickly. Et j'ai senti comme si son pouls battait 4 ou 5 fois rapidement. Went pump, 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 and then started off going pump, 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 pump. Il a fait pom 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 pom, et ensuite il a commencé à faire pom 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 pom, And he was trying to open his mouth to say something to me. et il essayait d'ouvrir la bouche pour me dire quelque chose. And trying to get his mouth and gurgling kind of to try to say it. Il essayait de remuer la bouche, et ça gargouillait, comme alors qu'il essayait de parler. And he got out the word, Brother Branham. Finalement, ces mots sont sortis. Frère Branham. Then it looked like he would go back to sleep or something. Puis on aurait dit qu'il allait se rendormir, ou quelque chose comme ça. And I waited just a moment again, J'ai attendu encore un instant, checked his pulse again. It was beating normally. j'ai repris son pouls, il battait normalement. And then again, I looked, and he looked over at me, Ensuite, j'ai regardé de nouveau, et il a tourné le regard vers moi. and he was kind of, I seen beside himself. J'ai vu qu'il était un peu absent. He didn't know where he was at. I am the resurrection and the life, said Jesus. So for you to have life, you must come to Jesus. The few testimonies that you've heard that Brother Branham was talking about resurrection, he was not the one resurrecting them. It was the Lord Jesus Christ. That's why the Bible said there's only one name before which every knee shall bow, every tongue shall confess, is the name of the Lord Jesus Christ. That's why in Colossians chapter 3, verse 17, the Bible says, and everything you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ to glorify the Father. Dear faithful viewer, we have no other name than the Lord Jesus Christ. We have no other law than love. We have no other book than the Bible. And that is why God, by His grace, sending us the prophet was to revive our soul. It was to tell us that what Jesus did yesterday is still able to do it today and is still able to do it tomorrow. And that is why the way God saved yesterday is still able to save dead soul today. My dear brothers and sisters, we are now going towards the end of this world. Just things happening around us are already signal to tell us that the Lord Jesus Christ is coming very soon, and we need to prepare ourselves. We should stop dangling with our faith. I think it is high time for us to be more serious than ever before with our spiritual life. It's not a matter of a church, it's not a matter of a group, it's not a matter of a congregation. It's a matter of a personal encounter between you and the Holy Spirit, between you and God, between you and the Word of God, and living as Christians. Dear faithful viewers, hope that we are going to meet you next time in our next English broadcast program entitled Vision for Lost Souls. Till we meet again, have a comfortable place in your family, blessed by God, and God bless you all till we meet again. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne.
de ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.